Kakawsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may painggan ka o Kristo, agtugaw tay amin. Dunor kakawsat kinigayam ti pamati na ibang rabi kada kayamin. Kadatay na po ti may kaduwang aldaw, tintay nga panagnovina, tintay panagsagsagana para tinadega festa ni Santo Niño. Kaya titaapok tintayan nga sakbayen, iti liturhiya nga naaramat kat ison apo iti liturhiya iti Domingo. Ket rambakan tayo iti festa ti panakabunyag ti Apo. Noon tayo kitkitay na po nagpartak ti panagtulid taldaw. Kat no lang ako na tayo na Apo Jesus. Ket naipasngay. Ket ita na po ket mabunyaganan. Noon tayo Apo damagan, manutawon na Apo Jesus tinabunyagan, tawon na ket 30. Ken kalasudan lang ti talong atawen, ti panangibiyag na iti ministro na, iti ministry of healing, the ministry of proclaiming and preaching, the ministry of caring the souls, and the ministry of leading people to God, and inviting people to repent from their sins so that they will be saved. It was just merely 3 years. Noon tayo po nga kitain to, kindinggen, dagiti sumarasano nga pakasaritaan, ti istorya ti Ebanghelyo, awan apo iti aldaw. No day that God, that Jesus has made it more meaningful. That's why He spent His 3 full years very meaningfully and fruitfully. Kaya tita Apo, may kaduang aldaw, tintay nga pa nagnovenaryo, kini Apo Santo Niño. Nga, day ti Apo kat, ti panagbunyag na Apo Jesus, nga intay rambakan liturhiya ita Domingo, ket no intay kitaan, ket isumot lang ni Apo Jesus nga nagubeng. Nga no intay kitkitain na po, the sacrament of baptism is a sacrament of salvation. Sakramento ti panakaisalakan. Sakramento ti panakaugas, iti basol tayo. The washing of our original sin. Babalin nga salsuden tayo, apay kasapulan na pesos ti may salakan. Apay kasapulan na pesos ang mabunyagan, tatno mapunas ti basol na. Ngema po, kina Apo Jesus, His baptism is not of the washing of the original sin because He is God yet man. God became man except sin. But His baptism was actually an affirmation and acceptance. The beginning of His ministry. Kunatay garuda po, the baptism of Jesus was actually a moment of decision because at the moment of His baptism, Jesus made His life publicly to people. It's no longer private, but He made Himself public to people. And if we have to look at the baptism, it was through the Holy Trinity, God the Father, and His Son Jesus, sending in the form of the dove, coming down to Him. And the heavens opened, and there's a dove coming down, and with the words, "This is my beloved Son, to whom I am well pleased." Ay kung natigiro po, the baptism of Jesus was a moment of decision, because He made Himself now public to everyone. Secondly, the baptism of Jesus is a moment of identification. And this is what made Him. Duman pa'y kunataya po iti Ebanghelyo kunatay kat kasla nakilat na kita tao, gapanan ta, iti panagkunadan ket ni Juan, ti Kristo.
Di makkel tinamnama dagiti tao ipapandaan ni Juan ti Kristo ngem kinunan ni Juan bunyagan kayo ti danom ngem sumarsaruno kanyak ti mesa dakdakkel ti panakabalin na ngem siak. Ket bunyagan na kayto ti Espiritu Santo ken apoy. Ngano day tikit-kitan tay garuda po a moment of identification of our Lord Jesus because He is actually the beloved Son whom God is well pleased. Ngayon tayo mo't kitay na po, ti panakabunyag tayo is also a moment of identification for us. Just like Jesus, who was being called the beloved, we also share of being beloved, Son of the Father. And truly enough, when we are baptized, it will also being called, we are being called to be God's beloved children. Amen? Nga tayo matapokit dungdungwen ken ipatpatek ti Dios. Babayin ti sakramento iti bunyag. Ken may katlo. Ti panagbunyag na Jesus, it's a moment of affirmation and also invitation for us to continue and do the mission. So po ko na tayo, the baptism of Jesus marked the beginning of His ministry. And by this, it was the fulfillment of the mission given to Him by God the Father. Ket puno, na makita tayo po iti mission na Jesus, kas padi, kas ari, ken kas agsagabang adipen. His threefold mission as priest, as king, as a prophet, in which, by the virtue of baptism, we are called to participate in this threefold mission. Dinabunyagan tayo, makipaset tayo iti mission ni Kristo, kas propeta, kas ari, ken kas padi. Isugor kapsat ken gagayem, dat tayo amin ang nabunyagan ken Kristo, makipaset tayo iti mission. Ken generally, when we say the mission of Christ, is that His mission is bringing peace. His mission is bringing love. His mission is bringing goodness, mercy here on earth. And that when we participate in that mission, we are also called to bring peace. We are also called to bring love. We are also called to bring goodness. We are also called to bring mercy and forgiveness. I think this is our mission. Especially, datay apo nga nabunyagan ken Kristo. Nagpintas mo na po, kapuanan ta, tintay manan nga panag-debosyon, ken panagmisa kinapo Santo Niño. Siguro kat, jay kuna tayo, hantay apo nga maawatan, ngem we are drawn closer to the Santo Niño. Amen? Every time we come to pray to Santo Niño, duman pa'y maragragsakan tayo launay, gapuanan ta, the Santo Niño feast is in fact, this is for the children. Tatno mabendisyonan dagitanak tayo. Tatno ikamang tayo, italek tayo dagitubeng ken nagtutubo, babayin ti panangiwanuan iti grasya ken kinasirip ti Dios. We always pray that our children, the young people, will live in the grace and wisdom of God. That when we pray that they will live in the grace and wisdom of God, nasapay kumagarod, ket dumakkelda na singpet, dumakkelda nga natulnog, dumakkelda nga nasayaat, ken anian nga ragsak, apakay aywan dagiti naganak ken pamilya. Amen. Iso apo, amok nga da kayo nga, lolo ken lola nga da ditoy,
da kayo apo nga naganak, ikarkararag yulatakan kanayon nga sapay kuma, babaen, iti grasya, ken kinasirib ti Dios, may wanwan dagiti anak, ken nagtutubo. Ngaman lang data, datayo nga adda tinakam nan, nga medyo apo matawtawinan matan, babaen ti panawen. The challenge for us as we celebrate the Santo Niño Mass is the very mission of what it means to become a devotee of Santo Niño. Nalatak apo dating a devotion ti Ilia Villaverde. It has been over years that we have been praying to Santo Niño, and I think there are a lot of testimonies that there are miracles unsaid, unwritten, or never have been told, but I think deep inside, ang milagro po ni Santo Niño sa atin ay alam po natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kasama natin si Santo Niño. Amen? I think that's the assurance of the devotion. Because iti devotion, ket nakaramot iti ayat ti Dios. Ti devotion nakaramot iti namnamay ti Dios. Ti devotion nakaramot ti kinaimbag ti Dios. Isugarod ngagdebdebosyon tayo. Isugarod ngagkarkararag tayo. Taamu tayo ket daytoy ket ipaay namot tinananay nga bendisyon kada tayo. Tatno kasta, dagiti aldaw ti biyag tayo, bendisyonan na po Diyos babaen ti kinaimbag na, kinamanagayat na, kinamanga asin na. Amen? Isugod kapsat kinagayem ko na tayo. Numan payam mo tayo nga, we always pray to Santo Niño dahil marami po tayong dinadala sa buhay. Pero alam po natin, ng pagdarasal kay Santo Niño, ay pinapalala rin ni Santo Niño sa atin, na naway sa ating pagdarasal, isasabuhay din po natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan, ang kanyang awa at pag-asa. What a very beautiful year that is given to us as Filipino Catholics and as Catholics all over the world. For we celebrate the year of the Jubilee of Hope. Tawan ti namnama. Panagdaliyasat nga napwan namnama. Nga pudno. Ni Santo Niño isuy ti Dios ti namnama. Amang ipalpalagip latakada tayo nga sapay kumati panagtalek tayo ti Dios, daytoy tinamnamang ited ti Dios kada tayo. Ang ating pag-asa, ti panagtalek tayo, ket nakaramot, iti si bibiyag nga namnama tayo, iti Dios, babaen tinapasnek nga panagkararag tayo. So gabsat king gagayem, ti daytoy manen apo, nga fiesta iti panagbunyag ti Apo. May palpalagip manen iti misyon tayo. Ken kastamit ti misyon tayo kas deboto ni Santo Niño. Sapay kumagarot. Iti panagkarkararag tayo, agbanag, ket agbalin tayo met. Babayin ti pamatulad ni Santo Niño. Nga danlata kuma, iti puso kinakim tayo, ti panagpakumbaba. Adalata kumay ti puso kinakim tayo, iti kinanumo. Simplicity. Adakuma iti puso kinakim tayo, ti kinapudno. Kinadakuma latay ti puso kinakim tayo, ti panagtalek tayo, kas may sa ubeng a Santo Niño. Kitultuloy tayo garot ngagkarkararag, ngagpaay, para dagiti pamilya tayo, nang nangruna agpaay para kadagiti tubeng,
ken nang nangruna para kadagiti agtutubo. Sapay kuma, dumakkel da babaen, iti grasya, ken kinasirip ti Dios. Amen.